Okay, so today we will see we will continue threads and we will see two topics on threads that we need to know when we do thread programming. So the first one, the first thing that I want to show is when multiple threads work with the same object, sometimes we don't want the different threads to work simultaneously on the object. Okay, so let me show you. It's better if I show you in the code. Let's add a new package. 5. Here, let's add a class called printer. So this printer class will have some methods and different threads will be able to access those methods. Okay. So say the printer class has a method void print. Let's print 1. And here it prints some data, say in the console. Okay. So say in a for loop, it just prints I, the value of I in the console. Yep. And after printing I, it waits for some time. So how can we make our program wait? Wait করার জন্য কি কি ইউজ করছিলাম? A thread dot sleep. Right. So I need a try catch block. I dot sleep. Let's make it wait for 20 milliseconds. Catch. Interrupted exception. So basically, this class's object, we can consider it as a resource. Printer is a resource. And think about physical printers. So you might have a single printer and different application or even different PCs can connect with that printer and print. Now, while you are printing for one PC, if another PC enters and starts printing its own data, that's not a good thing. Okay. So the same thing can also be applied to threads. Say one thread is working with this resource, right? One thread is say using this print method, then we don't want another thread to come in and stop the first thread's work and start doing its own. Okay, so let me show you the problem first. So let's say we have our threads. So let me add a new Java file, call it program. So this program Java class will use this printer as a resource. So, and the program will also use threads. So to use thread, I will implement runnable, implement the run method. And here, first of all, I will take a printer object. So I will have a final printer. And in the constructor of program, I will take the printer object. So in our class program, I have a instance variable printer, which is an object of this class, a class object. And this object is initialized
by the constructor. So if I want to create an object of program, I will need to pass an object of printer. Okay. Now in the run method, I will call printer objects print method, print one method. Okay. Is this close code clear up to now? Up to now, এখানে কোনো question আছে কোডে? দেখো তো। Okay. Now, okay, I need to modify this line because I want to print the name of the thread that is currently printing. So ওটার জন্য আমরা হচ্ছে কারেন্ট থ্রেডের নামটা আমরা প্রিন্ট করতে চাই। সো কারেন্ট থ্রেডের নামটা কিভাবে পাওয়া যায়? thread dot current thread dot get name. So what is the name of the current thread? Thread dot current thread dot get name. And I also want to print the thread name with I. So I want to print thread name plus a space. Okay. So now let's complete our code. Let's add the main method plus main. Set the main method. I will create 3 threads using the program class. So because program implements runnable, we need to create thread object like this. Thread one equal to new thread, and inside the thread we actually need to pass the program object. So I will pass new program. Okay, so for creating the program object, we actually need a printer object. So let's create the printer object. Pass that printer to the constructor of program. At the same time, let's give our thread a name. So this is program 1. Okay, is this clear? এখানে যে কাজটা আমি করছি। So because this program is a child of runnable interface, I need to create the thread like this. Thread equal to new thread, then pass the object of our program class. And the program constructor takes the printer object as parameter. So I passed the printer object as parameter. And this is the thread name. Okay, any question up to now? Okay, so let's create 2 more threads. Give it name 2 and 3. And give it name program 2 and program 3. Now let's run the code or start the threads. So to start the thread, I will write t1.start, 2.start, start, and t3.start. And I will also join the threads. So I will try t1.join, t2.join, and t3.join. I need to catch interrupted exception. Okay, so this is the whole code. Now, when I run this code here, what it will do is it will call the run method of the threads. And actually, let's see what happens. So when I run this code, you can see that it switches between threads. So
First, it is printing program 3, then it prints 0. Then it is switching to program 1. Then it is switching to program 2, and so on. So it is switching between programs. But if you are printing a file, say program 1 is trying to print a file, and if the switch happens before the file is printed, then that is a problem. সমস্যাটা কি বুঝছি? আমরা এরকম সুইচ করতে পারবো না। যেখানে যেরকম সুইচ করতেছি এরকম সুইচ করতে পারবো না। So how can we stop that from happening? আগে বলো প্রবলেমটা বুঝছো কিনা সবাই? স্যার আরেকবার রিপিট করলে খুব ভালো হতো। আচ্ছা, তো প্রথম থেকে বলি, দেখো। সো আমাদের প্রিন্টার নামে একটা ক্লাস আছে। We have a class called printer, which has a print one method. Okay, and this print method does some work for a program. কোন একটা প্রোগ্রাম এই প্রিন্ট মেথডকে কল দেয়, সেটা হচ্ছে একটা কোন একটা কাজ করে। Okay, and this work takes some time, so it prints something, then sleeps for some time, so it takes some time. এটা একবারে সাথে সাথে করে ফেলে না, এটা কিছু টাইম নিয়ে করে কাজ। Okay, now we have a class called program, which takes a printer object, and in the run method it calls the printer objects print1 method. এই মেথডটাকে কল দেয়। ঠিক আছে, প্রোগ্রামের কাজ হচ্ছে রান মেথডে এই print1 প্রিন্টার অবজেক্ট ইউজ করে এই print1 মেথডটাকে কল দেওয়া। print1 মেথডটা কি কাজ? এটা হচ্ছে সে যে প্রোগ্রামের জন্য, যেই থ্রেডের জন্য কল হচ্ছে, সেই থ্রেডের জন্য সাপোজ সে কোনো একটা কাজ করে ওই থ্রেডের জন্য। ওকে, then I created 3 threads using this class and the printer object. So সবগুলা থ্রেডই কিন্তু আসলে এই প্রিন্টার অবজেক্টটাকে শেয়ার করছে, কারণ আমি একটা সিঙ্গেল প্রিন্টার অবজেক্ট ক্রিয়েট করে ওইটাই 3টা থ্রেডে পাস করে দিছি। So this printer object is shared by the 3 threads. And when I say t1.start, t2.start, t3.start, all the threads start at the same time. And সবগুলো থ্রেড একই সাথে প্রিন্টারের এই প্রিন্ট মেথডটাকে কল দেয়। এন্ড আমরা যেটা দেখলাম, যেখানে বিভিন্ন থ্রেডের মধ্যে সুইচ হচ্ছে। কিন্তু আমরা এটা চাই না। আমরা কি চাই? প্রোগ্রাম 3 যখন শুরু করবে, প্রোগ্রাম 3 তার পুরো কাজটা শেষ করুক। We want, when the program 3 runs, we want to finish this whole method before switching to another thread. ঠিক আছে, মানে এই ফাংশনটা ফিনিশ করে তারপরে আমরা চাই যে সুইচ করুক। কথা বুঝা গেছে? জি স্যার। Okay, so how can we do that? This is actually very easy to implement in Java. Okay, so actually what we need to do is we need to somehow lock this printer object. So what will happen is when I say t1.start, t2.start, t3.start, these threads will try to lock the printer object, and the thread that gets to lock it will be able to use the object. So basically multiple thread যদি একটা সিঙ্গেল অবজেক্টের কোনো একটা ফাংশন নিয়ে কাজ করে, যেটা হচ্ছে সুইচ করা যায় না, এরকম একটা কেস, then the threads should get a lock on the object, and the thread that gets the lock will be able to use the object. So একটা থ্রেড ওই থ্রেডটা এই অবজেক্টটাকে লক করবে, লক করে সেই অবজেক্টটাকে ইউজ করবে, করে যখন কাজ শেষ তখন আবার লকটা ছেড়ে দিবে। Okay, so that is the basic idea. And to do that in Java, actually it is very easy. We will just write a code like this: synchronized, then we will synchronize the printer object. And locking এর যে কাজটা বললাম, Java will automatically do that for us. So when one thread locks the printer object, another thread will not be able to use it. And after the work is done, then the thread that locked it first will release the object
then another thread can use this object again. So জিনিসটা বেসিক্যালি এরকম, সিঙ্ক্রোনাইজে আমরা সেরকম। সো when we start the three threads, তিনটা থ্রেড আমার স্টার্ট হবে, T1, T2, T3. So these are our three threads. Suppose T2 gets the lock. So T2 will get to use the printer object. Say T2 use it for this time. এটুকু টাইম ধরে T2 লকটা পেলো, আর T2 হচ্ছে অবজেক্টটাকে ইউজ করলো। সো এই টাইমে পরে এসে T2 হচ্ছে প্রিন্টার অবজেক্টটা লকটা ছেড়ে দিবে। দেন এখন কে কে লক চায়? T1 লক চায় আর T3 লক চায়। সো এগেইন সাপোজ র্যান্ডমলি T3 লকটা পাইলো। সো T3 হচ্ছে কাজ করবে, আর T1 কিন্তু পুরোটা টাইম বসে থাকবে। আর T3 এর কাজে পরে T1 হচ্ছে লকটা পাবে। ঠিক আছে? And this locking, giving one thread access and blocking all the other threads, this is done automatically in Java using this code. Okay, so let's run our program again. Let's see what happens. Now you can see, okay, so the first lock was given to program 1 and it finished the whole print1 method. সে পুরোটা print1 method finish করছে program 1, right? Then the lock was given to program 3. Okay, so আমাদের যে T3 threadটা ছিল, যেটা program 3, that thread got the lock and that thread was able to use the print1 method or the printer object. And lastly, our program 2 got the lock and it was able to use the object. Okay, so this is actually it for our first example. So what does this example show? When multiple threads needs to use the same object, but we cannot switch or we cannot change when one object is or one thread is accessing the object, then we need to use locks. And Java uses this code synchronized, then inside the synchronized parameter we will pass the object that needs to be locked. So when one thread gets locked on this object, another thread will not be able to use it. এখানে কি আমরা বুঝছি কি হয়েছে? এখন কোশ্চেন আছে? Do I need to repeat any part? Okay, take a look at the code for 3 minutes. Let me know if you have question. Let me add some comments in the code.
সো এখানে একটা প্রবলেম আছে অ্যাকচুয়ালি, ইফ দ্য প্রিন্ট মেথড টেক্স আ লট অফ টাইম, then other threads will have to wait for a really long time for that to finish. বাট এখানে আসলে আমাদের কিছু করার নেই। প্রিন্টারও তুমি চিন্তা করো, একজন যদি সে 100টা পেজ প্রিন্ট দিয়ে থাকে, তো 100টা পেজই তার প্রিন্ট করতে হবে, তার আগে কিন্তু সুইচ করার কোনো অপশন নেই। ঠিক আছে? আর এখানে আমরা প্রিন্টার অবজেক্টটাকে কনস্ট্রাক্টর দিয়ে কেন নিলাম, কেউ বলতে পারবা? ক্যান ইউ টেল মি ওয়াই উই initialize the printer object using the constructor? দেখি বলতে পারো কিনা। Anyone? ট্রাই করো, সমস্যা নেই, ভুল বললে সমস্যা নেই, আই উইল কারেক্ট ইউ ইফ ইউ আর রং। Okay, so the thing is, we're saying that this is a shared object. বারবার বলছি যে this is a shared resource or shared object. So we created the object here, then shared the same object in different instance of the program. So different instance, this is a program object, this is another program object, this is another program object. But the three program object, all these three objects share the same or use the same printer object. ওকে, সো শেয়ার যদি না করতো তাহলে কিন্তু সিঙ্ক্রোনাইজ কাজ করতো না, কারণ এই সিঙ্ক্রোনাইজটা একটা সেম অবজেক্টের বা শেয়ার্ড অবজেক্টের উপর হইতে হবে। এটা যদি তিনজন তিনটা ডিফারেন্ট প্রিন্টার অবজেক্ট ইউজ করতো তাহলে কিন্তু সিঙ্ক্রোনাইজড কাজ করতো না। কথা বুঝে গেছে? Yes, sir. হ্যাঁ, এই জন্য আমাদের আসলে শেয়ারটা দরকার, কারণ সিঙ্ক্রোনাইজ করার জন্য যে অবজেক্টটাকে তুমি সিঙ্ক্রোনাইজ করবা, দ্যাট অবজেক্ট শুড বি দ্য সেম অ্যাক্রস দ্য ডিফারেন্ট থ্রেডস। নাহলে কিন্তু জাভা আসলে বুঝতে পারবে না যে ডিফারেন্ট অবজেক্ট যদি হয়, তাহলে সে কিভাবে বুঝবে যে এই অবজেক্টটাকে বিভিন্ন থ্রেডে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হচ্ছে। সো লক যেটা করবে ওটা একটা অবজেক্টকে লক করবে। সো when one thread gets a lock on this object, other threads এই অবজেক্টে আর লক পাবে না। ঠিক আছে? সো this lock needs to be a common lock shared by all the threads. ঠিক আছে? সো এটা অ্যাকচুয়ালি প্রিন্টার অবজেক্ট না হয়ে অন্য কোনো একটা লক অবজেক্ট হইতে পারতো, বাট এই অবজেক্টটা কমন হইতে হবে, সব থ্রেডের এই অবজেক্টটা হচ্ছে কমন, সেম অবজেক্ট হইতে হবে। এখানে সবগুলা থ্রেডের জন্যই অবজেক্টটা সেম, কারণ আমরা যখন আমাদের প্রোগ্রামের অবজেক্টটা ক্রিয়েট করলাম, আমরা হচ্ছে সেম প্রিন্টার অবজেক্ট পাস করে প্রোগ্রাম ক্রিয়েট করতেছি। তো তিনটা প্রোগ্রাম অবজেক্টেই এই প্রিন্টার অবজেক্টটা সেম, একই অবজেক্ট। তো এখানে আমি প্রিন্ট করতে পারি। অবজেক্ট প্রিন্ট করলে কি হয় জানো? when I say s out printer, you know what happens? এখানে কি প্রিন্ট করবে? what will it print? এটার মেমোরি অ্যাড্রেসটা রাইট, টু স্ট্রিং বলে একটা মেথড আছে, তাই না? ওই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি প্রিন্ট করে। টু স্ট্রিং কি কাজ করে? ক্লাসের নেম প্রিন্ট করে, আর হচ্ছে জাভা ইউজেস আ আইডি ফর অ্যাড্রেসিং অবজেক্টস, রাইট? জাভা ইউজেস অ্যান আইডি ফর অ্যাড্রেসিং অবজেক্টস, ওই আইডিটা প্রিন্ট করে। ডিফারেন্ট অবজেক্টের আইডি হচ্ছে ডিফারেন্ট। সো ইফ আই রান দিস কোড এগেইন, you can see that the
printer's ID is same. যে দেখো 26 last 3A, 26 3A, 26 3A. So all the threads are using the same printer object. Printer objectটা same সবগুলো thread. Okay. So thing is, when we need to lock, when you need to use lock, you will need to use the same object in different threads. না হলে কিন্তু লকটা হবে না। এখানে আমি যদি প্রিন্টারে আমি যদি এরকম বলতাম this dot printer equal to new printer তাহলে কিন্তু জিনিসটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যেত। তখন কিন্তু আর কোনো লক করতে পারেনি, দেখছো? Then there is no lock. So when you want to lock something, you will need to make sure that the different threads are locking the same object. So we cannot do like this. We need to use the same object. আচ্ছা, তাহলে এই কোডটা দেখলাম। এবার আমাদের সেকেন্ড কোডটা আমরা দেখি। এই কোডে কারো কোয়েশ্চেন আছে? আচ্ছা, হ্যাভ উই, আচ্ছা তোমরা কি কেউ ওএস কোর্স করছো? ওএস অপারেটিং সিস্টেম করনি? আচ্ছা, ওখানে কিন্তু আবার থ্রেড আছে, এই জিনিসগুলো আছে। এখন যদি শিখে রাখো ওইখানেও গিয়ে এটা হেল্প করবে। ওকে, so the next code is about producer and consumer. Let's see. So first, so the problem is like this. There will be a producer thread. There will be a producer thread and a consumer thread. So what we want is producer thread will produce something and consumer thread will consume that. So maybe let's use characters. So producer say producer thread produce number 1. Okay, so number 1 was produced by producer. Then consumer should receive number 1. Then after that producer produce number 2. Then consumer should receive number 2 and so on. ঠিক আছে, প্রডিউসার যেটা প্রডিউস করবে কনজিউমার ওটা রিসিভ করবে। The problem seems easy, but when you use thread things get harder, কারণ থ্রেডে কিন্তু নর্মালি থ্রেড কিন্তু কখন যে সুইচ করবে এটা বলা যায় না। সো লেটস টেক আ লুক এট দ্য প্রবলেম ফার্স্ট। কেন এটাকে প্রবলেম বলা হয় সেটা আমরা প্রথমে দেখি। সো for two threads to produce and to consume, the two threads should use the same object. Same object দিয়ে producer produce করবে, same object দিয়ে consumer consume করবে। আচ্ছা, তাহলে কোডটা আমরা দেখি এরকম কোড। So first we will create a class. That class will be used by both producer and consumer. Producer will put some value in that class or use methods in that class to put some values, and consumer will use that class object to get the value. So I will call this class Q, just Q, nothing special about it, just Q. So say in this case producer produces a number, an integer number, and consumer receives that number. Number নিচ্ছি কেন? কারণ নাম্বার নিয়ে আমরা অনেকগুলো পর্যন্ত দেখাতে পারবো, এক থেকে অনেকগুলো পর্যন্ত দেখাতে পারবো। সো সবসময় যে নাম্বার হবে এরকম না,
ক্যারেক্টার হতে পারে, স্ট্রিং হতে পারে, বাট স্ট্রিং বা ক্যারেক্টার জেনারেট করা আমার জন্য হার্ড। আমার জন্য ইন্টিজার জেনারেট করে ইজি, এই জন্য আমি ইন্টিজার দেখেছি। ওকে, সো দিস ক্লাস কন্টেইনস আ ইন্টিজার number that will be produced by the producer and consumer will receive it. Okay, so for producing I will use a put method. So I will use a void put method. This method will be used by the producer to put a value in the number. So I will take the value using the method parameter, put that our number. Now, for consumer to receive the number, I will create a একটা হচ্ছে put, একটা হচ্ছে get. Okay, so the get method will actually return the value. So I will need return type int get parameter. I will return this dot number. So fairly simple class. এখানে আমরা ওই যে সেটার গেটার মেথডও ইউজ করতে পারি। পুট এন্ড গেট না ইউজ করে সেটার গেটারও ইউজ করতে পারি, বাট মেথডগুলো একটু ডিফারেন্ট হবে সেটার গেটার মেথড, জন্য পরে আমরা চেঞ্জ করব, ওই জন্য আমরা আর কি সেটার গেটার ইউজ করলাম। So after creating the queue class, so this class's object will be shared by our producer, and producer thread will use the put method to put the value in number, and consumer will put the value or get the value from the number. Okay, so now let's create our producer and consumer class. So I will create a new class, call it producer. এটাকে পাশে রাখি। Okay, so the producer class আগেরটার মতো, এই যে আমাদের প্রোগ্রামের মতো, প্রোগ্রাম ক্লাসের মতো ওর একটা কিউ অবজেক্ট রাখতে হবে এরকম। So I will call that as queue object. Then similar to previous code, it will take the queue object from the constructor. Producer queue and producer also implements runnable, because it will run in a thread, it will implement runnable, and I need to override the run method. And in the run method, producer will produce values. So using a for loop, how many values do I want to produce? Say 20 plus. And value গুলো আমরা হচ্ছে random value generate করতে পারি। আর আপাতত just I value pass করে দিলে হবে, doesn't matter. So I will write queue object dot put, because producer will put the value and I will pass the value of I. Okay, so কোডটা দেখো, এটুকুতে কার কোয়েশ্চেন আছে? আমরা কিউ ক্লাসের একটা অবজেক্ট নিলাম প্রোডিউসারের মধ্যে, আর প্রোডিউসারের রান মেথডে আমরা হচ্ছে ওই অবজেক্টটা দিয়ে পুট ফাংশনটা ইউজ করে আমরা হচ্ছে এই কিউ ক্লাসের অবজেক্টের নাম্বারটা পুট করার চেষ্টা করতেছি। ঠিক আছে, সো প্রোডিউসার ইজ trying to put the number or the generated value using the queue object, and it's calling the queue object's put method to insert the value. Now let's add another class, call it
consumer class will almost do the same thing. Instead of putting a value, consumer class will get the value. So how can it get it? QObject dot get, and it will print value is. So before running this code, I'm going to tell you how I want my code to behave. I want that producer will give or put the number 0. The consumer will get the number 0. Then the producer will put the number 1. The consumer will get the number 1, and so on. This is how I want my program to behave. But let's see actually how it behaves. So let's create another Java class, call it main2. Main2. নাও আগের মতো আমরা হচ্ছে কিউ একটা অবজেক্ট করব, কিউ, and using this object I will create one consumer thread and one producer thread. I will create thread for consumer like con equal to new thread, new consumer, pass the queue object, call this thread consumer. And another thread producer, new producer, call this producer. Now let's start the threads. লাইন বাঁচানোর জন্য আমি এক লাইনে লিখি con.start, o.start, and join them. Try con.join, o.join, catch interrupted exception. Okay, so this is my code. I created a consumer thread object and a producer thread object. So when I say consumer thread start and producer thread start, what will happen is, আচ্ছা কনজিউমার টাকে স্টার্ট না করি, প্রোডিউসার টাকে স্টার্ট করি। লেট দ্য প্রোডিউসার, যদিও এটা ম্যাটার করে না, বাট স্টিল producer dot start will call the run method in the producer class, which will put some values using the queue object. And consumer dot start will call the run method in the consumer class, which will get the values using the get method. Okay, so what do you think will happen when I run this code? এই কোডটা রান করলে তোমার কি মনে হয় যে কি প্রিন্ট হবে এখানে? প্রিন্টটা হচ্ছে কিন্তু কনজিউমার কি ভ্যালু পাচ্ছে সেটার উপর। So when I write this code, run this code, can you guess what is going to happen? আচ্ছা guess করা tough. Let's see what happens. Okay, so the consumer only got the value 19. Okay, is this weird? শুধু 19 কেন পাইল? এখানে 19, আচ্ছা আবার 19 পাইছি। আচ্ছা, তো বলো তো why got only one value? What happened here? What happened in this code so that the consumer only got the value 19? Basically যেটা হয়েছে,
এরকমই, বাট producer produced 1 0 1 2 up to 19, and it did not switch to the consumer, and after finishing its work, then ফিনিশ করার পরে তারপরে সে হচ্ছে কনজিউমারে সুইচ করছে। So after finishing all this, it switched to consumer, and consumer got the value only 19. So because the thread did not switch when the producer produced the value 0, the consumer did not get the value 0. তারপর 1 2 এই একটা ভ্যালু পাই নাই, কারণ এই ভ্যালুগুলো প্রডিউস করার পরে থ্রেড সুইচ হয় নাই কনজিউমারের কাছে। So the consumer could not get those values. স্যার, এখানে তো হ্যাঁ, সিনক্রোনাইজের ব্যাপারটা দেখা হয়নি, তাহলে স্যার সুইচ করলো না কেন? সুইচ কারণ তুমি তো বলতে পারবে না, লাইক ইউ ক্যান্ট মেক শিওর দ্যাট দিস থ্রেড প্রডিউসার থ্রেড সুইচ আফটার প্রডিউসিং 0। তুমি কি এখানে কিছু করছো যে ও হচ্ছে 0 প্রডিউস করার পরে সুইচ করবে? না, You did সেকেন্ড not do স্টেপে anything. তো ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে আসার কথা, মানে নেক্সট টাইম যখন রান দিলাম তখন স্যার 19 আসতেছে। এটা অনেক কয়েকবার রান দিলে হয়তো চেঞ্জ হয়, এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট মেশিনে ডিফারেন্ট, বেশ কয়েকবার হয়তো রান দিলে হয়তো একটু চেঞ্জ হতে পারে, ডিপেন্ডস অন ডিফারেন্ট মেশিনস। বা তুমি ধরো যদি এখানে স্লিপ দাও তাহলে হয়তো চেঞ্জ হতে পারে। Anyways, that's not our concern. Our concern is যে প্রোডিউসার একটা প্রডিউস করবে, কনজিউমার একটা পাবে, এটা কেন হচ্ছে না? Okay, so how can we fix this? To fix this, we will actually need a লক। অ্যাকচুয়ালি আমাদের একটা লক দরকার হবে। So the lock we will use will be in um, okay, so let me show you the code first. আমরা এখানে একটা বুলিয়ান ফ্ল্যাগ নিব, flag, and let's start with the value false. So what I'm trying to do is, whenever producer puts some value in the number, this flag will turn true. Then if the flag is true, producer will wait for the consumer to get the value. যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্ল্যাগটা ট্রু থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রডিউসার হচ্ছে ওয়েট করবে for the consumer to get the value. So let me, before putting this dot num equal to true, I will while not flag যতক্ষণ পর্যন্ত false থাকবে, I cannot put a new number. এটা হচ্ছে পুটে হচ্ছে ফ্ল্যাগ যদি ট্রু থাকে তখন আমার ওয়েট করতে হবে। So while flag is true, I wait, catch, third exception. So what is this wait method? Again, this method is provided by Java. So wait method actually আমরা যদি দেখি causes the current thread, আচ্ছা এখানে দেখা যাচ্ছে না, কপি করে নিই। দেখো এটা কি করে,
causes the current thread to wait until it is awakened, typically by notified or interrupted. Okay, so this will make, this wait method will make the thread called the put method to wait until someone wakens it. ঠিক আছে, সো যেটা হবে যে ধরো পুট কে ইউজ করে, পুট ইউজ করা হচ্ছে প্রডিউসার ধরো পুট মেথডটা কল দিল, কল দিয়ে সে দেখলো যে এখানে ফ্ল্যাগটা ট্রু থাকা মানে সে আগের বার যে নাম্বারটা দিছিল সেটা কনজিউমার রিসিভ করে নাই। তখন প্রডিউসার কি করবে, তখন প্রডিউসার হচ্ছে ওয়েট করবে। তার জন্য ওয়েট করবে কনজিউমারের জন্য, যেন কনজিউমারটা নাম্বারটাকে রিসিভ করে। Okay, so this is the num, then I will set the num. So if the flag value is false, that means the consumer has received the number. Then I will after that I will change the number. Then I will change the value of flag. I will change the value of flag to false. No, false হলে এটা হবে না, এটা true করে। Then I will say notify. So what I'm doing is I am waiting for the flag to become false. So if the value of flag is false, I will wait. And here we are using a while loop because sometimes the wait method is called by some other thread by using the notify method, and actually the flag value might not be false yet. অন্য কোনো থ্রেড থেকে হয়তো নোটিফাই কল হয়ে তোমার এই ওয়েট মেথডটা ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে, কিন্তু দেখা গেল যে ফ্ল্যাগ তখনও ফলস ইয়েস, সরি ট্রু ইয়েস। তো এই জন্য জিনিসটাকে ওয়েটটাকে হচ্ছে একটা লুপের মধ্যে রাখা হয়। যতক্ষণ ফ্ল্যাগের ভ্যালু ট্রু থাকবে ততক্ষণ সে হচ্ছে ওয়েট করবে। অন্য কোনো থ্রেড যদি তার ওয়েটটাকে ভেঙেও দেয়, সে আবার চেক করবে ফ্ল্যাগের ভ্যালু ট্রু কিনা, যদি ট্রু থাকে আবার ওয়েট করবে। আচ্ছা, সো আমার এই ওয়েটটা কখন ভাঙবে, যখন হচ্ছে কনজিউমার ভ্যালুটাকে কনজিউম করবে তখন সে হচ্ছে এই ফ্ল্যাগের ওয়েটটাকে ভেঙে দিবে। ওকে, ফ্ল্যাগের ভ্যালু ফলস হয়ে গেলে এই ওয়েটটা ভেঙে যাবে। তখন কি হবে, তখন সে হচ্ছে নতুন ভ্যালুটা সেট করবে। সো এখানে আমরা আগের মতো নতুন ভ্যালুটা সেট করতেছি। সো নতুন ভ্যালু সেট করার আগে আমরা আসলে কিছুক্ষণ ওয়েট করতেছি, কনজিউমারকে কনজিউমার করার জন্য আমরা এখানে ওয়েট করতেছি। এখানে আমরা নতুন ভ্যালু সেট করতেছি, সেট করে আমরা ফ্ল্যাগকে বলে দিলাম ট্রু। সো ফ্ল্যাগ ট্রু হওয়া মানে it is letting the consumer know that there is a new value. So আমি এখানে লিখে দিই flag true means there is a new value. Flag false means consumer received the value or no value was set. ঠিক আছে, সো ফ্ল্যাগ ট্রু থাকা মানে একটা নতুন ভ্যালু প্রডিউসার প্রডিউস করে এখানে দিয়ে দিচ্ছে, বিকজ উই আর সেটিং দ্য ফ্ল্যাগ ট্রু আফটার সেটিং দ্য নিউ ভ্যালু। এন্ড ফ্ল্যাগ ফলস মিন্স আইদার প্রথমে যখন কোনো ভ্যালুই সেট করা হয়নি, অর আফটার কনজিউমার রিসিভ আ ভ্যালু দেন উই সেট দ্য ফ্ল্যাগ টু ফলস। Okay, so in the same way we will also need to change the get method. So get method will also need to wait. Get method will need to wait, but this time get method will wait when the flag is false. So দেখো false মানে হচ্ছে কনজিউমার ভ্যালু রিসিভ করে নেয় আর নো ভ্যালু ওয়াজ সেট। সো যদি ভ্যালু না থাকে, যতক্ষণ না ভ্যালু আসতেছে
ততক্ষণ পর্যন্ত গেট মেথডে ওয়েট করতে হবে। ভ্যালুটা আসবে যখন ফ্ল্যাগের ভ্যালু ট্রু হয়। তো এখানে আমরা কি করতেছি, ফ্ল্যাগের ভ্যালু যতক্ষণ ফলস, we are waiting when the value of flag is false. So ফ্ল্যাগের ভ্যালু যখন ফলস থাকবে ওয়েট করব, এন্ড এই ফর লুপের শেষে ফ্ল্যাগের ভ্যালু হয়ে যাবে ট্রু। ফ্ল্যাগের ভ্যালুটা যখন ট্রু হবে তখন আমরা হচ্ছে নাম্বারটাকে নিব। সো I will do a print here. I will print. Okay, print আসলে ওখানে দিলে হবে, সমস্যা নেই। তো ফ্ল্যাগের বাইরে এসে আমরা অ্যাকচুয়ালি ফ্ল্যাগটাকে আবার ফলস করে দিব। দ্যাট মিনস আই গট দ্য ভ্যালু। এখানে আসা মানে এই while লুপটা শেষ হওয়া মানে someone made the value of flag true and my এই লুপটা শেষ হয়ে গেছে ট্রু হওয়ার ফলে। সো এখানে এসে আমি হচ্ছে নতুন ভ্যালুটা পাচ্ছি, এই জন্য আমি এখানে ফ্ল্যাগটাকে ফলস করে দিচ্ছি। Maybe I can take the value here. ভ্যালুটা যেহেতু দিস ডট নামেই আছে, সো আমার অ্যাকচুয়ালি দিস ইউজ করা দরকার নেই, নামেই আছে, সো আমি জাস্ট নাম থেকে ভ্যালুটা রিটার্ন করে দিতে পারি। আর এখানে আমার যেটা করতে হবে, আই নিড টু নোটিফাই। একটা জিনিস দেখো, এখানে কিন্তু এই দুইটা কোড পরস্পরের উপর ডিপেন্ডেন্ট, দে আর ডিপেন্ডেন্ট অন ইচ আদার। কিভাবে? পুট যখন কল হয় তখন সে চেক করে ফ্ল্যাগটা ট্রু কিনা। যতক্ষণ না ফ্ল্যাগটা ট্রু হচ্ছে, সরি, সে চেক করে ফ্ল্যাগটা ফলস কিনা, সরি একটু কনফিউজিং। ওকে, সো পুট চেক করে ফ্ল্যাগটা যতক্ষণ না ফলস তার হচ্ছে ওয়েট করতে হবে পুট মেথড। আচ্ছা আমি এখানে লিখে দিই, ইটস মেকিং মি কনফিউজ। সো পুট will wait until the flag becomes false. ফ্ল্যাগের ভ্যালু ট্রু থাকা মানে হচ্ছে প্রডিউসার আগে যে ভ্যালুটা প্রডিউস করছিল সেটা এখনো কনজিউমার কনজিউম করেনি। সো যতক্ষণ পর্যন্ত ফ্ল্যাগের ভ্যালুটা ট্রু থাকবে পুট মেথডে ওয়েট করতে হবে, কারণ আগের ভ্যালুটা তখনও কনজিউম করা হয়নি। আচ্ছা, সো পুট মেথড সাপোজ একটা ভ্যালু সে পুট করলো। সাপোজ ইনিশিয়ালি দ্য ফ্ল্যাগ ওয়াজ ফলস, সো দিস while loop was not executed. This third number was set to the number and flags becomes true. Okay, so what will happen? If after that again the put method is called, the flag is still true, then the put method will go to wait. And until the get methods make the flag false, it will keep waiting. তাহলে একটা ভ্যালু দেওয়ার পরে কিন্তু পুট মেথড আর নতুন ভ্যালু দিতে পারতেছে না, তার কিন্তু ওয়েট করতে হচ্ছে। আবার বলি এক্সাম্পলটা, সাপোজ কনজিউমার সরি প্রডিউসার পুট মেথডে একটা ভ্যালু পুট করলো, এখানে ফ্ল্যাগটা ধরো ইনিশিয়ালি ফলস ছিল, তাহলে এই লুপটা আমরা ঢুকবো না, যেহেতু ফ্ল্যাগ ফলস আমরা এখানে ঢুকবো না। আমরা এখানে এসে নামে ভ্যালুটা সেট করে দিব, ফ্ল্যাগকে ট্রু করে দিব, করে নোটিফাই করব। আচ্ছা, এরপরে আবার ধরো প্রডিউসার আরেকটা ভ্যালু পুট করলো, ফ্ল্যাগের ভ্যালু কিন্তু স্টিল ট্রু। সো ট্রু হইলে এখানে সে লুপের মধ্যে ওয়েট করতে থাকে। ঠিক আছে, তাহলে একবার পুট করার পরে সে কিন্তু আর দ্বিতীয়বার পুট করবে না, সে কিন্তু ওয়েট করবে। আচ্ছা, এবার দেখি যে গেট মেথড কি করতেছে, কনজিউমার যেটা ইউজ করে। সো গেট মেথড হচ্ছে ফ্ল্যাগ যতক্ষণ ফলস থাকবে ততক্ষণ ওয়েট করবে। সো ইনিশিয়ালি সাপোজ ফ্ল্যাগের ভ্যালু ছিল ট্রু, তাহলে আমরা এখানে ওয়েট করবো। ফ্ল্যাগের ভ্যালু ট্রু থাকা মানে আমার একটা ভ্যালু আছে। সো ট্রু থাকার জন্য সে এখানে চলে আসলো, ফ্ল্যাগটাকে করে দিল হচ্ছে ফলস। ফ্ল্যাগটাকে ফলস করে সে হচ্ছে ভ্যালুটাকে রিটার্ন করে দিল, যে ভ্যালুটাকে রিড করলো। আচ্ছা, এখন যদি আবার গেট মেথডটা কল হয়, ফ্ল্যাগের ভ্যালু কিন্তু স্টিল ফলস, তখন এসে গেট মেথডটা কিন্তু এখানে ওয়েট করতে থাকবে, কারণ তখন এই কন্ডিশনটা ট্রু হবে। সে এসে ওয়েট করতে থাকবে কখন ফ্ল্যাগের ভ্যালু আবার ট্রু হচ্ছে, ওই জন্য।
ঠিক আছে? সো তাহলে এই মেথড দুইটা দেখা যাচ্ছে যে পরপর দুইটা একসাথে কখনোই রান হবে না। সো প্রথমে পুট মেথড রান হবে, পুট মেথড রান হয়ে পুট করবে, করে সে হচ্ছে গেট করার জন্য ওয়েট করতে থাকে। যতক্ষণ না গেট হচ্ছে ততক্ষণ ওয়েট করতে থাকে। আচ্ছা, তাহলে একটা মেথড আরেকটা মেথডকে জানাবে কিভাবে? ধরো এ হচ্ছে একটা ভ্যালু গেট করলো, আর ওখানে ধরো পুট মেথডে এখানে ওয়েট করতেছে। তাহলে এই গেট করে সে কিভাবে জানাবে এই যে ওয়েট করতেছে প্রডিউসার নতুন একটা ভ্যালু দেওয়ার জন্য, সে প্রডিউসার কি কিভাবে জানাবে যে তার কাজ শেষ? সেটার জন্য আমাদের হচ্ছে এই নোটিফাইটা ইউজ করা হয়েছে। নোটিফাই কি করে, যেই প্রডিউসার ওয়েট করতেছে তাকে হচ্ছে জানায় দেয় যে আমার কাজ শেষ, আমি ভ্যালুটা নিয়েছি, তুমি এবার কন্টিনিউ করতে পারো। তখন হচ্ছে ওয়েট মেথডটা ব্রেক করবে, ব্রেক করে দেখবে যে ফ্ল্যাগ ফলস, তখন সে হচ্ছে নিচের কাজগুলো করবে। সেম গোস ফর পুট। ধরো গেট মেথড এখানে এসে ওয়েট করতেছে, এখানে প্রডিউসার হচ্ছে একটা ভ্যালু দিল, ট্রু করে দিল, করে তাহলে সে কিভাবে গেট মেথডকে জানাবে? নোটিফাই দিয়ে। নোটিফাই দিলে তখন এইখানে ওয়েটটা ব্রেক হবে, ব্রেক হলে সে দেখবে ফ্ল্যাগের ভ্যালু ট্রু, কারণ আমরা এখানে ট্রু করে তারপরে নোটিফাই কল দিছি, তখন সে হচ্ছে এই লুপ থেকে ব্রেক করে দেন যে কাজগুলো করবে। তাহলে আমরা একটু কোডটা রান করি, দেখি এবার কি হয়। আচ্ছা, এখানে আমাদের একটা এক্সেপশন থ্রো করে দিচ্ছে। আচ্ছা, এটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে বেসিক্যালি থ্রেডকে এই পুট মেথড আর গেট মেথডে লক করতে দিতে হবে। তো এই জন্য আমাদের মেথডগুলোকে সিনক্রোনাইজ করে দিতে হবে। সো দিস পুট মেথড দ্য গেট মেথড শুড বি সিনক্রোনাইজ, আদারওয়াইজ থ্রেড হচ্ছে এগুলাকে লক করতে পারবে না। একবার রান করি। এখন দেখো, এখন দেখো এই আউটপুট গুলা কোথা থেকে আসছিল? আমার আউটপুট গুলো আসছিল হচ্ছে কনজিউমার থেকে। এই যে এখানে কনজিউমারের মধ্যে আউটপুট আসে। তো দেখো কনজিউমার হচ্ছে প্রডিউসার যে ভ্যালুগুলো প্রডিউস করছে, প্রডিউসার কি কি ভ্যালু প্রডিউস করছে 0 থেকে 19 পর্যন্ত, এন্ড কনজিউমার অ্যাকচুয়ালি গট অল দ্য ভ্যালুস 0 থেকে 19 পর্যন্ত, সবগুলো ভ্যালু কনজিউমার পেয়েছে। a bit tricky code কিন্তু ভেরি ইউজফুল। আমরা কি এই পুট আর গেট মেথডের কাজগুলো বুঝতে পারছি? এটা তো বোঝা ইজি যে প্রডিউসার রান মেথডের মধ্যে প্রডিউস করতেছে 0 থেকে 20 পর্যন্ত সবগুলা নাম্বার দিয়ে দিচ্ছে, কনজিউমার হচ্ছে 0 থেকে 20 পর্যন্ত সবগুলা নাম্বার নিচে নিয়ে প্রিন্ট করে দিচ্ছে। সো আই গেস প্রডিউসার কনজিউমার ক্লাসটা বোঝা ইজি। কিউ ক্লাসটা আমরা আরেকবার একটু দেখতে পারি। সো সিনক্রোনাইজ করার মেইনলি এটা অর্গানাইজ হচ্ছে এই ফ্ল্যাগের মাধ্যমে। প্রডিউসার একটা নাম্বার পুট করার ট্রাই করতেছে, সো সে যদি একটা নাম্বার পুট করে অলরেডি, তাহলে সে হচ্ছে ওয়েট করবে, আর যদি দেখে যে যে নাম্বারটা পুট করছিল ওটা যদি রিসিভড করে কনজিউমার, তাহলে সে নতুন নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিবে। তাহলে কখন বুঝবে যে কনজিউমার রিসিভ করছে কিনা? সেটা বুঝবে এই ফ্ল্যাগের ভ্যালু দেখে। ফ্ল্যাগের ভ্যালু ফলস হওয়া মানে কনজিউমার আগের ভ্যালুটা রিসিভ করছে। সো ফ্ল্যাগের ভ্যালু যদি ট্রু থাকে, তার মানে হচ্ছে কনজিউমার এখনো নতুন ভ্যালুটা রিসিভ করে নাই, আগের ভ্যালুটা রিসিভ করে নাই। সো ফ্ল্যাগের ভ্যালু এই জন্য ট্রু থাকলে প্রডিউসারের বা পুট মেথডে ওয়েট করতে হবে, সেটার জন্য এই কোড। দেন আফটার দ্য লুপের বাইরে আসাটা মানে হচ্ছে সামওয়ান মেড দিস থ্রেড টু ওয়েক আপ। এখন কিভাবে ওয়েক আপ হয়? ওয়েক আপ হয় হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই গেট মেথডের এখান থেকে নোটিফাই। সো গেট মেথড যখন নোটিফাই করে ফ্ল্যাগটাকে ফলস করে দিয়ে, তখন আমার এই ওয়েটটা থেকে উঠে থ্রেডটা উঠে চেক করে আবার যে ফ্ল্যাগের ভ্যালু ফলস হইলো কিনা। ফ্ল্যাগের ভ্যালু যদি ফলস হয় তখন হচ্ছে সে এই লুপটা থেকে ব্রেক করবে, ব্রেক করে সে হচ্ছে নতুন ভ্যালুটা অ্যাসাইন করবে, আবার ফ্ল্যাগটাকে ট্রু করে দিবে, ট্রু করে আবার নোটিফাই করে দিবে।
আচ্ছা, এই নোটিফাই কি করে? ধরো গেট মেথডটা এখানে এসে ওয়েট করতেছিল নতুন ভ্যালুর জন্য। ফ্ল্যাগের ভ্যালুটা ছিল হচ্ছে ফলস, তার মানে নতুন ভ্যালু আসে নাই। সো আমার গেট মেথড ওয়েট করতেছে নতুন ভ্যালুর জন্য। সো গেট সেট পুট মেথড হচ্ছে নতুন ভ্যালু দিল, দিয়ে ফ্ল্যাগটাকে ট্রু করে দিল, তারপরে দিল নোটিফাই। তখন এখানে যদি আমার কনজিউমার ওয়েট করতে থাকে, কনজিউমার হচ্ছে এই নোটিফাই ওয়েট করবে, উঠবে, উঠে দেখবে যে ফ্ল্যাগের ভ্যালু এখন ট্রু হয়ে গেছে। দ্যাট মিনস প্রডিউসার নতুন একটা ভ্যালু দিয়ে দিছে, সেটা সে নিবে, ফ্ল্যাগটাকে ফলস করে দিবে, নোটিফাই এন্ড রিটার্ন ব্যাক করে দিবে। এনি কোয়েশ্চেনস? সো বেসিক্যালি আমরা কি শিখলাম এখান থেকে, যে আমাদের যদি এমন একটা থ্রেড থাকে যে থ্রেডটা কোন একটা ভ্যালু ক্রিয়েট করতেছে, আর আরেকটা যদি থ্রেড থাকে যেটা হচ্ছে ওই ভ্যালুগুলোকে রিসিভ করতেছে, তাহলে তাদের মধ্যে কিভাবে আমরা সিঙ্ক্রোনাইজেশন করব, সেটা আমরা মেনলি এই কোডের মাধ্যমে দেখলাম। যে একজন হচ্ছে পুট করবে, পুট করে কিন্তু একসাথে 100টা পুট করে দিলে হবে না, কারণ একটা পুট করার পরে তার হচ্ছে ওটাকে রিসিভ করার জন্য ওয়েট করতে হবে, যেটা আমরা যে কাজটা আমরা এখানে করছি। সেম ভাবে সে যদি 100টা একসাথে গেট করে ফেলে তাহলে কিন্তু হবে না, একটা গেট করে ওয়েট করতে হবে পরেরটার জন্য, যেটা আমরা এখানে করছি। আর একজন একটা ভ্যালু গেট করলো, তার হচ্ছে নোটিফাই করে অন্যজনকে জানাইতে হবে যে হ্যাঁ আমি এটা গেট করছি, তুমি আমাকে নতুন একটা ভ্যালু দাও। বা সে যদি একটা পুট করে, তাহলে তার অন্যটাকে জানাতে হবে যে আমি একটা পুট করছি, তুমি ওটাকে রিসিভ করো। সেরকম ওয়েট করা আর অন্যজনকে জানানো, এই দুই সিঙ্ক্রোনাইজেশনই এখানে করতে হচ্ছে। সো একটা ভালো জিনিস যে ওয়েট আর সিঙ্ক্রোনাইজের নোটিফায়ার কোডটা জাভায় দেয়া আছে, না হলে কিন্তু এগুলো তোমার নিজের করা লাগে। ঠিক আছে, ওয়েট ওয়েট কিন্তু মামুলি কোনো ফাংশন না, কতক্ষণ ওয়েট করবা, কখন এখান থেকে জাগবা, খুব ঝামেলা আছে ব্যাপারটা। বাট জাভা প্রোভাইডেড অল দ্যাট ফর ইউ। অলসো নটিফাই নটিফাই করে যে তুমি অন্য থ্রেড গুলা জানাবা, এটার হিসাব রাখাটাও ভেরি কমপ্লেক্স। তো ওই দুইটা কমপ্লেক্স কাজ আমাদের করে দেয়া আছে, আমাদের জাস্ট এখন এই ফাংশন গুলাকে কল দিয়ে সেগুলাকে ফিক্স করতে হবে। সো ওয়েট মেথড puts the current thread in sleep until another thread picks it up. আর অ্যাক্সিডেন্টালি যদি ওয়েক আপ হয়ে যায়, সেটার জন্য আসলে এই ওয়াইল লুপের চেকটা। কারণ ফ্ল্যাগটা যদি ট্রু থাকে আর ধরো ওয়েক হয়ে গেল, কিন্তু ফ্ল্যাগ ইজ স্টিল ট্রু, তাহলে কিন্তু আবার তার ওয়েট করতে হবে, এই জন্য আসলে এই লুপটা দেওয়া। আর হচ্ছে নোটিফাইটা, নোটিফাইটা কি করে? নোটিফাই অ্যাকচুয়ালি ওয়েকস আপ, দেখি আমি কি করে কি wakes up a single thread that is waiting on this object monitor. So, এই অবজেক্টের জন্য যে মেথডটা ওয়েট করতেছে ওটাকে wait করে দিই। কোনো কোয়েশ্চেন? আচ্ছা, এখানে রেসপন্স অনেক কম, এগুলা কি বোঝা যাচ্ছে না কনসেপ্ট গুলো? ইজ ইট ভেরি হার্ড? আছে তো, আছে অনেক, অনেক মানুষ আছে। আর ইউ ফাইন্ডিং দিস ভেরি হার্ড? স্যার হার্ড না, বাট একটু প্র্যাকটিস করতে হবে বাসায়। আচ্ছা, এমনি ঠিক স্যার আছে। যেটা বুঝাইছেন সেটা বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো ওয়ার্ক উইথ দিস কোডটা দেখো, চেঞ্জ টেঞ্জ করে, নতুন জিনিসপত্র অ্যাড দিয়ে রান টান করে দেখো কিভাবে কাজ করে। So starting with the first code, that was our printer.
সো এটা হচ্ছে টপিক 1 এর কোড, প্রিন্টারের কোড, আর হচ্ছে ছিল এই দুটা কোড। তো টপিক 1 এ আমাদের কোড যেটা ছিল, টপিক 1 এ আমরা মেইনলি দেখছিলাম যে একটা শেয়ার রিসোর্স যদি মাল্টিপল থ্রেড ইউজ করে, তাহলে একটা থ্রেড যখন রিসোর্সটাকে ইউজ করতেছে তখন সে যেন সুইচ না করে, থ্রেড সুইচিং না করে। সো ইউজ করার সময় সে হচ্ছে লক করে রাখবে, লক করে রেখে কাজ করবে যাতে অন্য কেউ এসে ওটাকে ইউজ না করতে পারে, আবার কাজ শেষ হয়ে গেলে লক ছেড়ে দিবে। এটা দেখছিলাম। আর সেকেন্ড কোডে আমরা দেখলাম, কোডে আমরা দেখলাম হচ্ছে কিভাবে একটা থ্রেড হচ্ছে ভ্যালু প্রডিউস করবে, প্রডিউস করে ওয়েট করবে, আরেকটা থ্রেড হচ্ছে ভ্যালু কনজিউম করবে, করে ওয়েট করবে। সো প্রডিউস করে যেন সে সাথে সাথে আরেকটা ভ্যালু না প্রডিউস করে ফেলে, এই জন্য। কারণ একটা প্রডিউস করলো, করে ওইটা যদি রিসিভ করার আগে আরেকটা প্রডিউস করে ফেলে, আগের ভ্যালুটা কিন্তু হারায় যাচ্ছে। ঠিক আছে, সো এই প্রবলেমটা যাতে না হয় সেই জন্য একটা থ্রেড যে প্রডিউস করতেছে, প্রডিউস করার পরে সে ওয়েট করবে, আরেকটা থ্রেড যে রিসিভ করতেছে, রিসিভ করে ওয়েট করবে নিউ ভ্যালুর জন্য। এটা হচ্ছিল এই টপিকের। আচ্ছা, কনজিউমার এন্ড এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা কাজ করলে বেটার হয়, বিফোর কলিং দ্য নোটিফাই ইউ ক্যান create a return object, return integer in return। হ্যাঁ, কারণ এখানে যদি এসে সুইচ হয়ে যায় তাহলে আবার ঝামেলা আছে। এই পয়েন্টে এসে কিন্তু সুইচ হয়ে তখন কিন্তু নামের ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে, উই ডোন্ট ওয়ান্ট দ্যাট। সো আমরা কারেন্ট যে নামের ভ্যালুটা আছে সেটা একটা রিটার্ন নামে একটা অবজেক্টে রেখে দিব। কোডে দেখে, কোডে দেখে এখানে কারেন্ট যে নামের ভ্যালুটা আমরা যেটা রিটার্ন করতেছি, নোটিফাই করার আগে, নোটিফাই করলেই কিন্তু সুইচ হয়ে যেতে পারে। সো বিফোর দ্যাট লেটস সেভ দ্য কারেন্ট ভ্যালু, current value of num in our local return integer, and then return the, so this is more safe than the previous one, কারণ আগেরটা কিন্তু আবার নাম চেঞ্জ হওয়ার একটা রিস্ক থাকে, এখানে আমাদের রিস্ক নেই। So what does the get method do? It will wait until the fact becomes true, that is until the producer একটা যদি গেট করে, পরেরটা গেট করার আগে সে হচ্ছে এখানে বসে থাকবে, ওয়েট করবে যতক্ষণ না প্রডিউসার নতুন একটা ভ্যালু দিয়ে ফ্ল্যাগটাকে ট্রু না করতেছে, ততক্ষণ এখানে বসে থাকবে। ওকে, তাহলে এই কোডটা দেখো, দিয়ে দিচ্ছে।
স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার অ্যাসাইনমেন্টটা কি হ্যাংম্যান গেমই বানানো লাগবে নাকি অন্য কোনো গেম বানানো হবে? অন্য গেমের আইডিয়া থাকলে এখন এত দেরি করে পড়লে তো সমস্যা। অন্য কোনো আইডিয়া আছে তোমার? স্যার, যদি কোনো স্নেক গেম বা অন্য কোনো গেম বানাতে চাই। অন্য জায়গা থেকে কপি করে দিবা না তো? না স্যার, তাহলে তো স্যার খাবো তো। কি মানে তাহলে তো স্যার আপনি তো করে ফেলবেন, ধরে ফেলবেন। ধরে ফেলবো? এই বিশ্বাস আছে? আগে ক্লাস করছো কখনো আমার? না স্যার, আগে ক্লাস করিনি। তাহলে বিশ্বাস আসলে কোত্থেকে? গ্রুপে কে জানি বলছিল স্যার আপনার ক্লাস করছে ওরা। আচ্ছা ভালো, একটু এই ধরে ফেলার রেপুটেশন থাকা ভালো। এন্ড আমি অ্যাকচুয়ালি করি এটা। আমি যদি দেখি তোমার কোড বেশি সফিস্টিকেটেড, আমি তোমার কোড দিয়ে একটা সার্চ করব, ওইটা তখন তুমি যেখান থেকে কপি করছো ওটা চলে আসবে। এটা ধরা কোনো রকেট সায়েন্টিস্টের মানে ব্যাপার না। ঠিক আছে, কোড দুইটা লাইন দিয়ে গুগল সার্চ দিলেই দেখবা যে ওই কোডের যেখান থেকে আসছে ওইটা চলে আসে। তুমি তো অনলাইন থেকেই নিয়েছো, সো অনলাইনে গুগল সার্চে ওটা আছে জিনিসটা। তো আর তোমার কোডে 2 লাইন দিয়ে ওখানে আমি যদি সার্চ দিই আমি কোডটা পেয়ে যাই। ঠিক আছে, সো ডোন্ট ট্রাই টু কপি। আর কপি করলে খুব বিরক্ত লাগে, কষ্ট করে পড়াই, তারপর যখন তুমি অনলাইন থেকে কপি টপি করে এনে বসায় দাও, ইট ফিলস ভেরি ব্যাড। ইউ শুড আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। ওকে, এনি আদার কোয়েশ্চেন্স? হ্যাঁ তুমি করতে পারবা, বাট obviously it needs to be your good. Okay, then I'm stopping the recording. স্যার থ্রেড থেকে কিরকম কোশ্চেন আসবে?